in another class. This is another thing. For example, நேற்று உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டிற்கு வந்திருந்த முதலமைச்சர் இன்று கலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார், துவக்கி வைக்கிறார். இந்த நேற்று உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டிற்கு வந்திருந்த is a what is it? A part of a class. In that, whatever the component which we make before that, you cannot make any of these things move to another class. So, all the arguments for that verb will occur before that. So, we are making use of that also. Then, phrases and clauses are identified using the word level tag on the word and on the following word. That means, when you take any word, we try to analyze at the phrase level or try to identify the phrases and clauses by looking into the feature available in the word. If the available information is not sufficient to identify the head of a phrase or clause or anything, then we look into the following word. But it is not sufficient. There are some in occasions where the information is available at a distance after 2 or 3 words. Those things at this moment I am not including, but at present what I am doing, I am looking into all the grammatical information found in that word and the following word. Then at the phrase level, for example, we have different types of phrase, noun phrase, verb phrase, adjective phrase, like that. Then for different phrases in a sentence are identified first, then the clauses. When we take a sentence, we first locate all the phrases by seeing the grammatical value of each word. Once we identify the phrases, then we try to build the clauses. So here the approaching a sentence, as I said in morphological analysis, we start from end, right to left. But here in sentence, we start from left to right because we want to start from the dependent element rather than the independent element. For example, anda alagana pen. If you take, pen is an independent element. It can be a noun phrase. Alagana pen also can be a noun phrase. Anda alagana pen also a noun phrase. But anda is not a definite element, not a head, or alagana is not. It is all arguments to a noun phrase. So, from that angle, what I say that when approaching the sentence from the dependent component, it is easy to find out where the independent component comes. Once you encounter an independent compound, then you can mark the whole unit is a particular phrase or clause. That is why it is always good or better to start with dependent element, whether it is a word level analysis or the sentence level analysis. So at the phrase level tagging, there are noun phrases are complex, in noun and all other phrases are comparatively easy. I have made 14 rules for identifying the noun phrases. The problems which I am going to tell in another few seconds. What are the problems with the noun phrase? So at the phrase level, we have these type of problems. For example, aval akka vittirku ponal. If you take this kind of sentence, you can have different type of parsing. Aval akka vittirku ponal. This is one sentence. Or aval akka vittirku ponal. You can make. Or aval akka vittirku ponal. Somebody went to her sister's house. Like that, you can have 3 different readings. That means the word aval, the pronoun aval, doesn't have any marked element, whether itself is a head or it is an argument for the following word. Aval itself can be a head. In another phrase, aval akka is the head and aval is a argument. Aval akka means avalodiya akka. Then avalodiya akka vittirku, the total thing is also a noun phrase. Therefore, identifying the noun phrase by the available information within the word or with the following word is not that much easy. This is one problem. Here what we want is contextual information. Then for example, another example, Annai Teresa Palliyil Padithal.
here also அன்னை தெரசா பள்ளியில் படித்தால், அன்னை தெரசா பள்ளியில் படித்தால், or அன்னை தெரசா பள்ளியில் யாரோ படித்தால். So this different information. Here what we want is a kind of world knowledge. So the grammatical knowledge, including the discourse knowledge and pragmatic knowledge, is not adequate for the analysis of any sentence. We need beyond that. That is called the common sense knowledge or world knowledge. Very important component is how to represent all this knowledge as part of the grammar. That's what very important. The grammar says what is the structure of a sentence, what is the structure of the word. This is only to describe the word. This description of the grammar is for human being. When you want to describe the same grammar to the machine, then you have to add more components. So what are those components? How to add it? Okay. So identification of clauses and sentence. In clauses sentences we have 4 or 5 type of sentences: sentence embedded, sentence matrix, sentence interrogative, equational sentence, elliptical sentence, like that. Here also the output of the sentence, for example, Rani நன்றாக படித்து வேலைக்கு சென்றாள். This is my input. The output is Rani நன்றாக படித்து is one sentence embedded, and Rani வேலைக்கு சென்றாள் is sentence matrix. This is my output of this one. So for this purpose, what I am saying, a high quality morphological analysis results in a better syntactic parsing. So that is very essential. As far as Tamil is concerned, the morphological analysis is very important. Then the incorporation of discourse and the contextual information in the parsers improves the system. So those information is basically necessary to improve our syntactic parsing. So with this I conclude. If you want, I have my so like that. This is my input, this is my output. So the தாய்மொழியின் மூலமே non phrase nominative, கல்வி கற்பதின் அருமை பெருமைகளை non phrase accusative, இப்பொழுது adverb. This is a non phrase nominative. So totally it is a matrix sentence like that. It will give all the information. This is the input sentence. The input is tagged only at the word level. So yeah, thank you. நன்றி திரு கணேசன் அவர். நான் தமிழ்ல சொன்னேன், தமிழ் மாநாடு கல்விக்கு தமிழ் கொடுக்க முயற்சி பண்ணும்போது நம்ம வாயிலும் தமிழ்ல பேசினா எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய அமைஞ்சிருக்கும். எனக்கு நல்லா புரியும், ஆங்கிலத்தோட தமிழ் நல்லா புரியும். ரெண்டாவது நல்லா பண்ணி கடைசியா காமிக்கிறீங்க இல்லையா, எல்லாம் வார்னிங் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு உங்களுடைய இதை கொண்டு வந்தீங்க, இதை முதல்ல கொடுத்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் இல்லையா. தியரட்டிக்கலா நீங்க நல்ல நிறைய கொடுக்குறீங்க, எல்லாம் புக்ஸ்லயும் பாக்குறோம், கிளாஸ்லயும் எடுக்கிறீங்க. ஸோ அதை நீங்க இந்த என்ன நீ ஆக்சுவலா பண்ணிருக்கீங்கிறத முதல்ல கொடுத்து பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். சரி, அது 20 நிமிஷம் நீங்க செலவழித்த நேரத்தை அதுக்கு செலவழிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கு பின்னால என்ன தியரிட்டிக்கல் ஃபார்முலேஷன் தெரிஞ்சிருக்க முடியும். ஒரே ஒரு சந்தேகம் என்னன்னு எனக்கு, நீங்க நல்ல சிண்டாக்டிவ் பார்சர் பண்ணிருக்கீங்க, ஏதாவது இந்த உங்க கம்ப்யூட்டர் இங்கிலீஷ்ல புக்க சொல்லக்கூடிய ஏதாவது சிண்டாக்டிவ் ஃபார்முலேஷன், ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலேஷத்தை நீங்க சூஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கீங்களா, அல்லது யூ ஹேவ் டெவலப்ட் யுவர் ஓன் ஃபார்முலேஷன்? இல்ல, இதுல நம்ம அந்த ஃபைனைட் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டான்னு சொல்லக்கூடியதும் அடுத்தாப்புல இந்த ஆகுமெண்டட் டிரான்சிஷன் நெட்வொர்க் இல்ல. ஃபைனைட் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டா சிண்டாக்டிக் அனாலிசிஸ்க்கு புது மார்ஃபாலஜி லெவல்ல ஃபைனைட் ஸ்டேட் ஆட்டோமேட்டா நல்லா பண்றாங்க. பட் சிண்டாக்ஸுக்கு எஃப்எஸ்சி இந்த அளவுக்கு ஒரு பக்கம். ரெண்டாவது அது ஒரு பக்கம் லிங்குஸ்டிக் ஃபார்முலிசம் ஏதாவது சூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க? இல்ல, லிங்குஸ்டிக் ஃபார்முலிசம்ங்கிறது பேசிக் ஃப்ரேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிராமர்.